வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வேற பழனிசாமி. நம்ம UPSC சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2025-26 டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துருக்கோம், இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட். அந்த வகையில் இந்த ஒரு எபிசோடு நம்ம பார்க்குறோம். இந்த வருஷத்தை நம்ம பார்க்கக்கூடிய 106வது எபிசோடு. ஸோ 2025-26 2025 ப்ரிலிமினரி 2 ஸ்டேஜ் முடிஞ்சு 2025 டிசம்பர்லேருந்து நேர்முக தேர்வு டெல்லியில் UPSC பவனில் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ அவர்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஷேர் பண்ணுற இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து நம்ம இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ போர்டு ஸ்ரீ சஞ்சய் வர்மா, ஆப்ஷனல் ஆந்த்ரபாலஜி. ஸோ இந்த மாணவர் பீகாரை சேர்ந்தவர். ஸோ லெட்ஸ் சி. அண்ட் நேம் he says Gudakesh, I don't know whatever the name, and dated February 13, afternoon 3rd to go. So it was like middle out of 6 is the third person. And key detail application form, that is from Darbhanga, Bihar, and Kota Anthropology. Maybe Kota I must have studied for coaching, and Anthropology is an optional subject and is from IIT Roorkee. So Kota coaching படிச்சிருக்கார், IIT Roorkee போய் engineering படிச்சிருக்கார். Hatha yoga and Hindi poetry, rest not relevant. And fine. And board Sri Sanjay Verma. And question asked, the table was being cleaned, and when I was asked to enter, the table was being cleaned, so they were cleaning so table, and then he was entering. So all the members were standing outside the table and asked for permission, enter, and greeted the panel. So member 1 remarked that standing for you welcome. So standing for your welcome. Chairperson asked, so how do you have the issues or continue to interview standing, right? Have you have any issue if you continue the standing and interview? And member 1 remarks that the candidate practice Hatha yoga. So chairman says, if you perform a headstand for the whole duration of the interview, I would award 20 marks, etc. M3 asks, which kind of yoga do you do in Hatha yoga? So he further asks, which asanas do you like? Ella standing like, right? So that person. Then M3 and M1 engage in the discussion over and does it. Dumb Hatha means I was listening to them. The chairperson signaled us to all of us to sit. So this also happens sometime. Fine. And chairperson. So tell us about. So Hatha means Hatha yoga. The question continued from previous conversation between M1 and M3. M1 and M3. And yoga started as a quiet quest for moksha. But now it has been reduced to a physical activity only. Why? Where would you go for your honeymoon? Very unique question. Where would you go for your honeymoon? So you have stayed in multiple places. So it suggested me to, you are a risk taker. So out of all the places, so you have stayed, at which place did the water taste the best? Aside of all serious stuff, and you have written your detailed application form. So what is your truly passionate? What is your passion? Definitely, that's the question. And tell me the difference between the poetry of Gulzar Saab and Swanand Kirkri. And remark later, the Gulzar Saab has a monopoly on the moon since long before NASA even throughout venturing into space. இப்போ இது என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? இப்போ நம்ம கவிஞர்கள் எந்த ஒரு கவிதை எழுதுனா கூட நம்ம நிலாவை சேர்க்காம நம்ம கவிதை எழுதுனதே கிடையாது. சரிங்களா? சூரியனை சேர்க்க மாட்டோம்னா நிலாவை சேர்ப்போம். நிலவை பார்த்தது கவிதை வரும் இல்லையா? நிலவோடையும் மனுஷனுடைய காதலோட சம்மந்தப்பட்டு நிறைய கவிதைகள், நிறைய சினிமா பாடல்கள் வந்திருக்கு. அப்போ ஹிந்திலே அதே மாதிரி தான். அப்போ எல்லா கவிஞர்களுமே உங்களுடைய சிந்தனைகள் எல்லாமே நிலவு இல்லாமல் காதல் கவிதையோ இதுவே இல்லை. ஸோ அதனால அந்த மீனிங்கில் தான் இசேஸ் மோனோபோலி குல்சார்ஹா. ஸோ அவர் குல்சார் ஒரு மிகப்பெரிய நம்ம கண்ணதாசன் மாதிரிங்க. அப்போ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, மொத்த கவிதையும் அவர் நிலவோடு சேர்த்து தான் காதல் கவிதை எழுதியிருக்கிறாரு, காதல் பாடல்கள் எழுதியிருக்காரு. அதனால the question is, so he has monopoly on moon. That's quite interesting. Monopoly on moon, and long before NASA even thought of venturing out of in the space. It's good, interesting. Then member 1. So what is Darbhanga famous for? A monologue on the stray dog in Delhi, and how would you tackle as a municipal commissioner? And 2 follow-up questions regarding Supreme Court decision and capacity constraints, and a discussion on ghettoization.
right? Ghettoization that students due to coaching. Ghettoization எப்படின்னா இப்போ வந்து இது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு குரூப் சேருது. இப்போ டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸில் வருவாங்க, பட் அவங்க தேவர் பி டுகெதர் ஒர்க்கிங். இப்போ இவர் கோட்டாவில் படிச்சிருக்காரு, சிவில் சர்வீஸ் டெல்லியில் படிச்சிருப்பாரு. ஸோ தே வில் ஃபார்ம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் கெட்டோ, right? And industry places like Kota, I responded with adaptive testing suggested by IT Council and how normalization of scores could help reduce the pressure. And member one remarked that same would be suggested for UPSC interview. All laughed. And M2 suggested that interview is easier. Chairperson remarked that prelims is the toughest these days. I was smiling. So that's also true. And it goes to member two. The situation, you decided something, but upon discussion with your subordinates and you presented an alternative view and you changed your decision, this happens thrice in a row. So what would you do? So what would you think that of yourself, and would it not be a question on our competency? And what about seeking transfer? So what is happiness index? What country, which country is in the top? So I remembered Bhutan is it's the happiest, and I said it's Bhutan. So what about the Scandinavian countries? So where is India ranked approximately? So there's that happiness index, right? So what is one panacea, right? Panacea could ensure happiness for everyone. I just suggested fulfillment of work based on capabilities and opportunity can be one of the things it could ensure happiness for all. Happiness for all. Then member three, which place are you sitting right now? Are you here for the first time? Which building is right next to it? And I said not sure about the directions, but said one which is left coming Dolpur house. I responded that I am not aware of, sir, but he answered that you have studied the place at the place which it's named. It is at Kota house, right? Yes, Kota house. I remarked that no extra marks for this question. I had hinted XT, right? So is there a Darbanga house in Delhi? So why there are Darbanga houses in many places across the country? And member one jokingly remarked that they must be rich. And if offered moksha right now, would you accept? So where is Bihar School of Yoga is located, right? So what is their unique contribution? So what is Yoga Nidra? What do you people do it? And have you heard about Kundalini Yoga or Kundalini Yoga? And what is the physical manifestation of Kundalini awakening? And member 4, what percentage of generic material is commonly used in Homo sapien? That is in banana, right? இது என்ன கொஸ்டினே தெரியல. வாட் இஸ் அ பர்சனல் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல், ரைட்? காமன் பிட்வீன் ஹோமோ சேப்பியன் அண்ட் பனானா. ஸோ இது ஜெனட்டிக்ஸ் படிச்சிருப்பாரான்னு தெரியல. ஓகே. அண்ட் மோனோலகான், ஹவு வி வில் evolve since prehistoric times to primates to monkeys and apes to humans. So how should we further evolve? Give me specific brain evolution, and as it whether the size or complexity should increase. Our brain are already most compact. So what specific evolution would solve the issue? Painful birthing process of human females. In the females, definitely. ஏன்னா பெண்கள் வந்து தான் பிரசவ வேதனைக்கிறது. Definitely is very painful. So why our society focus on the rote memorization, which hampers the development of thinking, and what would you think about the same? Fine. And chairperson stops member 4 and further questioning and looking at the wall clock, and she says, and your interview is over. I said, so thank you sir and madam, and left. The experience, it is like it's felt very cordial. Towards the end, the pressure was increased. I hope I kept my composure and hoping for the best, right? So thank you for listening this transcript, and we will come up with one more transcript video. Thank you once again. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.